sometime the special surgeries which we have performed at Fortis Vadapalani. In fact, this patient he underwent the valve replacement in 2017, and then what has happened is almost over a period of 5 years, the the implanted valve, it has become degenerated. So there are only one option left in is to replace that valve, or you have to leave it alone. So if you leave it alone, the patient will die. So the other option is to remove the valve and then do the implant the new valve as such. Again, because of the newer techniques which are available in the country, we initially thought of doing a TAVI, but the problem with the TAVI is he's already got implanted bioprosthetic valve in 2017, which has degenerated over a period of time. And implanting this TAVI valve into the redo, it's become a difficult task for him. And replacing with the mechanical valve is not an option. The reason why is the mechanical valve, you need to be put on the coagulation for lifelong. So considering these age factors, we thought of doing a bioprosthetic valve again and removing the native diseased valve. So in when he presented to us, he was in almost in a very breathless, and he could not able to perform his forming activities, and he is not able to move out of the bed also. That is the kind of issue he had. And then we evaluated. We found that this valve was severely damaged, and then his coronary was normal. So myself and our cardiologist, Dr. Guru Prasad and Dr. Das, we all as a team, we evaluated this patient. And after a discussion about this patient, and then finally decided to go for a TAVI. But after doing all the workup, TAVI was not possible. So we just add an option to open it up and then do the replacement of the aortic valve. But the problem is already he has underwent a surgery and lot of additions will be there in the chest. So releasing the additions, the heart additions from the chest wall is really a Herculean task. And then we could able to do that. And then we want to reduce the time of the surgery, because once I expand expand the valve, and again I have to implant the valve. That's a sutured valve. Sutured valve, it takes almost 45 minutes to 1.5 hours to implant it actually. So because we have to take a lot of sutures inside, and then it has to be very meticulous, and it will be a time consuming procedure. Considering this age and also the redo scenario, we thought we will go for a new the advanced technology like sutureless valve in an open procedure also. So we have implanted a perceval valve. This is a new sutureless valve. There is no suture in this. Just put the valve, open it up, and then dilate it. It sticks to inside. So the normally the implanting the suture valve, it will take almost 1.5 hours, but whereas this takes only 3 minutes to 5 minutes. That is the advantage. So what is the advantage is, there will be a bleeding will be lesser, your pump time will be lesser, and the patient recovery is very fast. And the cost when compared to the TAVI valve, this cost is very less. Almost, if you can say, the TAVI cost is around 25 lakhs, whereas this will cost you around 6 to 6.5 lakhs altogether by the time the patient will get discharged. That is a major advantage, and he can resume his regular activities. So this CT evaluation we have done pre-implantation. Yeah. So these making the valve, see, it is like one kind of a handle. In that we'll just implant the valve. This is same like a percutaneous valve, that's TAVI valves. So we'll just put it into this and crush it and make it as a smaller this thing to implant into the aortic position. And then we'll see whether it is fit enough to holding it or not.
And this is a balloon. After implanting that, you have to dilate with the balloon. So we'll check everything before going for a implantation. So this is intraoperative. This is the chest is opened. We have put the patient on a bypass after releasing all the additions, everything. So this two sutures, anchor suture will take, and then we'll just push. That is only to push the valve inside, and then we'll remove that suture also. Now through the opening into the aorta, we're just pushing inside. This is after explanting the old valve. So now we are just unbuttoning it so that it will opens up, and then we remove this. Yeah. Yeah, this is how normally it can be done with the minimal invasive also. Not only the regular redos, even in the small incision, around 5 centimeter incision, we can implant this valve. See, these are diseased valve. Even in a normal diseased valve, we can excise these valves. It's all severely calcified. So there is a minimal invasive, and we'll size it. What size we can implant inside. So once it is done, sizing is very important. The reason is if you are uh, putting unsized valve, then it will be a problem because the cost of valve is almost 3.5 lakhs actually. So we cannot, the patient cannot afford to spend more money on second valve. So this is how the valve is prepared, and then we'll implant into the aortic position, and then we'll release the button actually, and then it will automatically opens up. It has got some stent also around it so that it will opens nicely inside. So once it is done, and we'll dilate with the balloon to stick onto the wall of the aorta, and hold it for 30 seconds, and then everything is done. There is no suture. You don't see any sutures here, and then we'll close the opening. This is after the implanting the valve. So these the highlight about it, it is comparatively lesser price when compared to the TAVI valves, and it is quicker to do it. Actually, we can implant the valve in 3 minutes to 5 minutes. That is the greatest advantage of this, and especially in the REDO surgeries. This patient actually after the surgery, he was there in ICU for only 1 day. There is no complications, and patient been ready to discharge in 3 days. So that is a major, and now he is almost it's 1 month over now. He came for a follow up, and he is doing extremely good, and he is resumed his farming activities. So even the drivers or whoever it is, whoever the heavy workers, they can able to resume their work within 3 to 4 weeks. That is the greatest advantage of this kind of surgeries. See, the problem related to the pump can be avoided because you are minimizing the intraoperative time. That is very important for this. So in a regular, normal, instead of the redo valve surgeries, in a regular valve replacements, the first time if you are doing a valve replacement, it is much more quicker actually. We took time to release the additions because of the previous surgery. Whereas in a native valve diseases, it can be done within 15 to 30 minutes. That is the greatest advantage of this kind of a newer technique of sutureless valves. Thank you.
5 hours வந்துட்டு வென்டிலேட்டர் வந்து எடுத்துரும். அதுக்கப்புறம் 3 hours we give the so next day வந்துட்டு we will mobilize him. So that day is ready to discharge. நார்மல் பேஷண்ட்ஸ் வராங்க இல்லையா, ஓப்பனர் சர்ஜரி பண்ணால் அவங்களுக்கு இணைப்பு எஸ், அதாவது வால் வந்து கெட்டு போயிருக்கணும், டேமேஜ் ஆகிருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து வால் டேமேஜ் ஆகிருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு மினிமல் இன்ஜெக்ஷன், அதாவது ஒரு 3 to 5 சென்டிமீட்டர் இன்ஜெக்ஷனில் இந்த சைடில் அந்த செஸ்ட்டில் வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அது மூலமாக வந்துட்டு இந்த சர்ஜரியை பண்ணலாம். எஸ், மினிமல் இன்வெசிவ் கார்டியாக் சர்ஜரி பண்ணுவாங்க. ஸோ அது மூலமாக கூட இந்த வால்ஸ் வந்து அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, ஈவன் மினிமல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறப்ப கூட வந்துட்டு நம்ம சூச்சர் எடுக்க வேண்டிய டைம் வந்து சேவ் ஆகும். எனக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த சூச்சர் எடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் வாலில் வந்து திருப்பி அந்த சூச்சர் வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும், திருப்பி இதெல்லாம் டைப் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஆல் ப்ரொசீஜர் வந்து இட் வில் டேக்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 1.5 hour ஆகும் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இந்த டைம் வந்துட்டு அந்த 1.5 hour டைம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த டைம் வந்து ஹார்ட் லங் மிஷினில் தான் வந்து நம்ம வந்து மினிமைஸ் பண்ணிடலாம். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, கண்டிப்பா பண்ணலாம். இது ஃபர்ஸ்ட் எங்களோட 2 ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குங்க. ஒன்று வந்து மலர் ஹாஸ்பிட்டலில் ஃபோர்ட்டிஸ் எடுத்துருக்கு, அதுக்கப்புறம் அது ஒன்று நல்லா நடந்துட்டு இருக்கு. அப்புறம் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் இது 2 வருஷமா தான் செயல்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு. இதுவும் வந்து எங்களுக்கு நம்ம 180 பெட்ஸ் ஆக்கிபை இது இந்த ஹாஸ்பிட்டலோட டோட்டல் பெட் ஸ்ட்ரென்த். இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு 70 பெட்ஸ் வரைக்கும் ஃபில் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியும், கோவிட்க்கு அப்புறம் இப்போ தான் வந்து ஹெல்த் கேர் மறுபடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிகவர் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. ப்ளஸ் எங்களுக்கு இங்கே பெரிய கன்ஸ்ட்ரைண்ட் என்னன்னாக்கா, இது வடபழனின்றது வந்து ஒரு ஹெல்த் கேர் ஹப் மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஹைடி ஹப் எப்படி வந்து ஓஎம்ஆர் அந்த மாதிரி ஹெல்த் கேர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு 5-6 ஹாஸ்பிட்டல், மேஜர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து இருக்கு. ஆனால் எங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் தான், நோ டவுட் அபவுட் இது. நம்ம மெட்ரோ வருது, மெட்ரோ வந்ததுனாக்க கண்டிப்பாக வந்து எங்கே இருந்து வேணாலும் வந்து ஹெல்த் கேருக்காக வடபழனி வரதுக்கான ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது. பட் அந்த மெட்ரோ ஒர்க் நடக்கிறதுனால ஒரு சில தடைகள் இருக்குது. ஏன்னா அவ்வளோ ஈஸியாக பேஷண்ட்ஸ் வரும். நீங்களே இப்போ வரும்போது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் வந்துருக்கீங்க இல்லையா. இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும், ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ வந்ததுக்கப்புறம் டீ காஃபி கூட வந்து வீட்டில் போடுறது இல்லை. எல்லாருமே ஃபோன் பண்ணால் டீ காஃபி கூட வீட்டுக்கு. ஸோ ரோடு கிராஸ் பண்ணி போகிறதுக்கு கூட யோசிக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது கொஞ்சம் வந்து அதனால ஒரு செட் பேக் இருக்குங்க. ஒரு இது எல்லாமே ஒரு 6 months to 1 year முடிஞ்சிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு ஃபீஸிபிள் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும். அது வந்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக வந்து நாங்கள் மற்ற சிட்டிஸ், தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மற்ற சிட்டிஸில் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோன்றது உறுதியோடு இருக்கிறோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மதுரை இருக்கு, ஓகே, திருச்சி, மதுரை, கோயம்புத்தூர், இது 3 ஹெல்த் கேர் ஹப்ஸாக உருவாக்கிட்டு. நுரையீரல் மற்றும் இருதய அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் ஃபோர்டிஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனியில் வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக நாங்கள் ஒரு தமிழ்நாட்டிலே முதல் முறையாக REDO-SUTURELESS AORTIC valve சர்ஜரி, அதாவது சூச்சரே இல்லாமல் வந்துட்டு இந்த அயோட்டிக் வால்வ் வந்துட்டு நம்ம இம்ப்ளான்ட் பண்ணுறது. அது ஸோ இதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா சூச்சர் எடுத்து அது கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ஒரு 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் வந்துட்டு ஆகும் அந்த வால்வ் வந்துட்டு இம்ப்ளான்ட் பண்ணுறதுக்கே வந்துட்டு நமக்கு. ஏன்னா இருக்கிற வந்துட்டு வால்வ் எடுத்துகிட்டு திருப்பி வந்துட்டு இந்த வால்வ் வந்துட்டு உள்ளே வைக்க வேண்டிய சூச்சர் எடுத்து உள்ளே வந்து பொருத்த வேண்டியிருக்கும். ஸோ இது முதல் முறையாக வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா, இவருக்கு வந்துட்டு இந்த REDO முன்னால் வந்துட்டு இதே மாதிரி வால்வ் சர்ஜரி நடந்திருக்கு. ஆனால் ப்ராப்ளம் என்ன, இனிஷியலாக நாங்கள் வந்து அந்த டேவி அந்த தொடை வழியாக வந்துட்டு போடக்கூடிய ஒரு வால்வ் வந்துட்டு நாங்கள் இம்ப்ளான்ட் பண்ணணும்னு நினச்சோம் நாங்கள். ஆனால் அவரோட சிடி ஸ்கேன் பண்ணுறப்போ வந்துட்டு அதனுடைய சைஸு, அதுக்கப்புறம் இந்த டேவி வந்துட்டு அங்கே பொருத்த முடியாதுன்னு தெரிஞ்ச பிறகு இதை வந்து திருப்பி ஓப்பன் பண்ணி அந்த வால்வை எடுத்துகிட்டு புது வால்வ் வந்து வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணோம். பட் ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவர் வந்து ஏஜ்ட் பர்சன் அண்ட் ஆல்ரெடி வந்துட்டு இவருக்கு முன்னால் சர்ஜரி நடந்திருக்கிறதால ஸோ இந்த சர்ஜரி வந்து ரொம்ப குயிக்காக முடிக்கணும், நம்ம அந்த பைபாஸ் டைம் வந்து குறைக்கணும் நம்ம. ஸோ அது எப்படி முடியுன்றது பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ புதுசாக இந்த டெக்னிக், அதாவது சூச்சரே இல்லாமல் வந்துட்டு இந்த வால்வ்ஸ் வந்து இப்போ வந்துட்டுருக்கு. ஈவன் வந்துட்டு அறுவை சிகிச்சை மூலியாக கூட இது வந்து பொருத்தலாம். முன்னால் வந்து தொடர்மொழியாக பொறுத்துட்டு இருந்தாங்க, ஆனால் இப்போ வந்து புதுசாக இந்த சர்ஜரி மூலமாக வந்துட்டு பொருத்தலாம் அது. ஸோ இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இருக்கிற வால்வ் எடுத்துகிட்டு உடனே வந்துட்டு இதை உள்ளே வச்சுட்டு இந்த டைலேட் பண்ணி விட்டுருவோம். ஸோ அதை இம்ப்ளான்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 3 to 5 நிமிஷம் தான் ஆகும் அது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம்.
ஸோ இதனால் என்ன அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீடிங் அதிகமாக இருக்காது. அந்த பைபாஸ் டைம் வந்துட்டு ரொம்ப ஆல்மோஸ்ட் 1/3 1/4 தான் இருக்கும். இதில் பேஷண்ட்டோட ரிகவரி வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து சீக்கிரமாக ரெஸ்யூம் பண்ணலாம். ஸோ மார்னிங் சர்ஜரி முடிஞ்சால் ஈவினிங் வந்துட்டு அவங்களும் காஃபியோ டீயோ வந்து குடிக்கலாம். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் டே வந்துட்டு அவர் வந்து வாக் பண்ண வைப்போம். 3rd டே இல்லை 4th டே வந்துட்டு வில் டிஸ்சார்ஜ் தான். ஸோ அதுதான் வந்து இதனுடைய மேஜர் அட்வான்டேஜ் அது. ஸோ இதனுடைய ஹைலைட்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இதுக்கு வந்துட்டு சுவிட்சரே தேவையில்லை, சீக்கிரம் குயிக்காக முடிஞ்சிடும். அண்ட் எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும், அதாவது எல்டர்லி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு இது ஒரு வரப்பிரசாதம் மாதிரி. ஏன்னா டேவியோட காஸ்ட்டை கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்ப வந்துட்டு இதனுடைய காஸ்ட் வந்துட்டு ஒன்லி 1/4. 25 லட்சம் இருக்கக்கூடிய அந்த காஸ்ட்டை வந்துட்டு நம்ம 6 lakhsக்குள்ளேயே வந்துட்டு இதை முடிச்சுடுறோம் நம்ம. ஸோ அதுதான் வந்து மேஜர் அட்வான்டேஜ். அண்ட் சிவியர் கோமார்பிடி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி சர்ஜரி வந்துட்டு ஈஸியாக பண்ணலாம் நம்ம. தேங்க்யூ. எந்த ஏஜ் வரைக்கும் இதை பண்ணலாம் சார்? ஸோ இது எல்லா ஏஜுக்கும் குரூப்பும் இதை பண்ணலாம். ஸ்பெஷலி இது மாதிரி வந்துட்டு பயோப்ராஸ்தட்டிக் வால் வந்துட்டு நார்மலாக நாங்கள் வந்துட்டு 50 வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்களுக்கு தான் அட்வைஸ் பண்ணுவோம். நாங்கள் பிலோ 50 இயர்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ப்ராஸ்தட்டிக் வால்ஸ், அந்த பிளாஸ்டிக் மாதிரியான பொருளில் இருக்கிற அந்த ப்ராஸ்தட்டிக் வால்ஸ் வந்து தான் வந்துட்டு வைக்க சொல்லுவோம். சில ஃபீமேல்ஸ், அதாவது மேரேஜ் ஆகியிருக்கவங்களுக்கு குழந்தை வேணுன்றவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த வால் வந்து இம்ப்ளான்ட் பண்ணுவோம் நாங்கள். ஏன்னா வந்துட்டு சில ஆன்டிகோயாகுலன்ட்ஸ் வந்துட்டு கருவுற்ற பிறகு வந்துட்டு அதை கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ அது மாதிரி அவங்களுக்கும் இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. வாழ்நாள் முழுக்க அது வேலிடா சார்? வாழ்நாள் அதாவது இந்த அந்த பயோப்ளாஸ்டிக் வால் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 15 இயர்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது. அது வந்துட்டு ஈவன் 10 இயர்ஸ் ட்ரையல் தான் நடந்திருக்குது. நார்மலாக ஒரு வால் வந்து ஒரு மார்க்கெட்டில் வரணும்னா அந்த ட்ரையல் ஃபேஸ் எல்லாம் முடித்த பிறகு தான் வரணும். ஸோ அவங்களோட கருத்துப்படி வந்துட்டு 15 வருஷம் வரைக்கும் வந்துட்டு ஒர்க் ஆகலாம்ன்றதை அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. சார், இப்போ சுகர் பேஷண்ட், அந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் அவங்களுக்குலாம் இது வந்து எஸ், அஃப்கோர்ஸ் எஸ். ஏன்னா வந்துட்டு இது சர்ஜரி வந்து ரொம்ப குயிக்கராக நடக்கிறதால ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறது, அதே மாதிரி வந்து கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ். ஏன்னா பைபாஸ் டைம் வந்து நம்ம குறைச்சிடுறோம். ஆல்மோஸ்ட் 1/4 தான் நம்ம வைக்கிறோம் நம்ம. ஸோ அதனால் வந்துட்டு ரொம்ப குயிக்கராக வந்துட்டு இதை வெளியே ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் வந்து நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இதில் வந்துட்டு அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம த குயிக்கர் த சர்ஜரி பெட்டர் த அவுட்கம்ஸ் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால் வந்துட்டு நம்ம சீக்கிரமாக வந்து 3 to 5 மினிட்ஸில் நம்ம அந்த வால்வ் இம்ப்ளான்ட் பண்ணிடுறோம்னாவே வந்துட்டு அது குயிக்கஸ்ட் சர்ஜரி அது.